même assez impressionnant. Une grande hauteur, mais un encombrement minimum. Alors le grand intérêt, c'est que ça fonctionne avec la télécommande. C'est parti. Ventilation en première vitesse, deuxième vitesse, troisième vitesse. On constate le bruit. En petite vitesse, c'est relativement discret. Fonction d'oscillation, ce qui fait une petite brise beaucoup plus supportable. Et une fonction minuterie pour 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, etc. Avec une fonction intéressante qui est mode, qui va faire une gestion dégressive de la ventilation, plus ou moins fort, selon le programme choisi. Tous les modes sont expliqués dans le manuel. Donc voilà le système. Impressionnant par sa taille, mais finalement peu encombrant, et relativement discret par le bruit, et très efficace dans sa ventilation. Allez, bye bye.
o bien con los mandos que vienen en la parte superior. Tiene una pantalla LCD en el cual podemos ver todo lo que hace. Le damos al on y aquí vemos lo que es la velocidad. Esta sería la mínima, no hace demasiado ruido y tenemos diferentes modos que vamos a poder controlar desde aquí. También tenemos lo que es el modo oscilación, que empieza a girar, ahí lo vemos como va girando, y después lo que sería el temporizador, desde 1 hasta 12 horas. Ahí lo tendríamos. Una más y lo desconectaríamos. También nos indica lo que es la temperatura ambiental, así que nada, es un ventilador súper completo, potente y que vamos, que para días de calor va a ir estupendo.